রাস্কিন বন্ড আমার খুবই পছন্দের একজন রাইটার এবং ওনার পার্টিকুলারলি মেমোয়ের যে লেখাগুলো আছে সেইগুলো আমার সবচেয়ে বেশি আসলে পছন্দ। এবং ওনার যে স্মৃতিচারণা সেইটার জন্যই আমি আসলে মূলত ওনার লেখাগুলো পড়ে থাকি। এবং ওনার স্মৃতিচারণাগুলো যদি রিপিটেটিভও হয় তাও আসলে খুবই ভালো লাগে। এর কারণ হচ্ছে উনি চমৎকার ভাষায় চমৎকার ভঙ্গিতে আসলে লিখেন এবং জীবনবোধকে উনি এমন সুন্দর করে তুলে ধরেন যে আমার জন্য এটা আসলে খুবই অ্যামেজিং একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই বইটা দ্য গোল্ডেন ইয়ার্স রাস্কিন বন্ড, এই বইটা আসলে লিখেছেন ওনার বয়স যখন 89 ইয়ার্স তখন, এবং উনি এখন 90 পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দ্য গোল্ডেন ইয়ার্স ওনার বয়স্ক অবস্থার যে সময়টা সেইটাকে নিয়ে কিন্তু উনি আসলে লিখেছেন। এবং এটা আমার কাছে খুবই অ্যামেজিং লাগে যে উনি আসলে মানে ওল্ড হওয়ার পরেও যে উনি আসলে ওই জিনিসটাকে আসলে ওয়াইজের সাথেই কম্পেয়ার করেন এবং নিজে মনে করেন না যে বয়স হয়ে যাওয়াটা আসলে কোনো খারাপ ব্যাপার। তো আমরা যারা দেখছি কিংবা আমরা যারা পড়ছি আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমার বয়স 20 হয়ে গিয়েছে, 30 হয়ে গিয়েছে বা 40 হয়ে গিয়েছে, এই তো আর মনে হয় কোনো কিছু করতে পারবো না, জীবন মনে হয় শেষ হয়ে গেল। কিন্তু রাস্কিন বন্ড এখানে আসলে একটা ভিন্ন পার্সপেক্টিভ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবং আমার কাছে পার্টিকুলারলি সত্যজিৎ রায়ের একটা জিনিস খুবই ইন্সপায়ারিং লাগতো, যে সত্যজিৎ রায় আসলে আমার সবচেয়ে প্রিয় রাইটারদের মাঝে অন্যতম। এবং উনি তার প্রথম গল্পটা আসলে লিখেছিলেন যখন ওনার বয়স ছিল 40 বছর। সো আমি ছোটবেলায় যখন 10 বছর, 12 বছর, 15 বছর বয়স ছিল তখন আমি সবসময় নিজেকে বলতাম যে আচ্ছা, সত্যজিৎ রায় যদি 40 বছর বয়সে লেখা শুরু করে ভালো লিখতে পারেন, আমার এত প্রিয় রাইটার হতে পারেন, তাহলে আমারও তো এখনো সময় আছে, 40 পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট সময় আছে স্টার্ট করার জন্য। বাট সেটা যদি আসলে নাও হয়ে থাকে, রাস্কিন বন্ডের এই লেখাগুলো আপনাদেরকে কিছুটা পার্সপেক্টিভ দিতে পারবে। আমি বইটা শেষ করিনি, তো একেবারেই করিনি, একেবারে মাত্র শুরু করেছি এবং শুরু করেই আমি বইটাকে আসলে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি বইয়ের শুরু থেকে একটা অংশ আপনাদের জন্য আসলে পড়েও শোনাতে চাই। এর আগে উৎসর্গটা দেখাই। উৎসর্গটা হয়েছে যে টু অল মাই ওয়ান্ডারফুল ফ্যামিলি মেম্বার্স হু হ্যাভ মেড ইট পসিবল ফর মি টু রাইট মাই বুকস। এবং ফ্যামিলি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ওইটাও আসলে অ্যাড্রেস করেছেন রাস্কিন বন্ড। তো প্রথম যে চ্যাপ্টারটা, এটার নাম হচ্ছে ওয়াই স্টপ, এবং এইটাই আমি আসলে পড়েছি, বাকি অংশটুকু পরে পড়বো এবং ক্যান্ট ওয়েট টু রিড ইট। আমি হচ্ছে ওয়াই স্টপ এই অংশটুকু আপনাদেরকে পড়েও শোনাতে চাচ্ছি, তাহলে আপনারা রাস্কিন বন্ডের মেমোয়ের সম্পর্কেও আইডিয়া পাবেন, এই বইটা কেমন সেটা সম্পর্কেও আইডিয়া পাবেন। বাট কিছু না পেলেও এই ফিলোসফি যেটা আমি অলরেডি শেয়ার করলাম এটার আরেকটা ডেপথ পাবেন ফ্রম রাস্কিন বন্ডস ওন ভয়েস। ওয়াই স্টপ? For writers, the nice thing about growing old is that it gives us more to write about. All those years of love, friendship, adventure, achievements, a changing country, a changing world, changing ways of life. History in the making. There may have been dull moments, but most of the time something was happening and things continue to happen today. Some writers stop writing when they reach their 60s or early 70s. If they have been successful, they feel they can rest on their laurels, or that they have nothing new to offer to their readers. If, on the other hand, they feel they have been failures, they are reluctant to impose their writings on an indifferent reading public. I find it difficult to appreciate this attitude. If you have reached the pinnacle of your writing career, why stop? And if you haven't achieved what you set out to, why give up? There is a certain joy in writing, in putting words down on paper and creating a story or poem or a novel or even a memoir. And if no one else enjoys what you have composed, never mind. You have done it for yourself and your own pleasure. In my humble opinion, the human brain is at its most fertile in our later years, when there's a lifetime of experience at your creative disposal. I wrote my first novel while I was still in my teens. It was fresh and full of intensity. But then there was a gap of some 10 years or so, in which I found it difficult to achieve the same level of creativity. I had run out of experience and being a subjective writer. I had ran out
of stories. Then in my 30s, I recovered from this period of stagnation. Life flowed on, my stories flowed on, and now in my 80s, I still have stories to tell. Why do people retire at all? Why does that number 60 fill them with apprehension? Why do they feel it ends the active period of their lives? It is just the opposite. In fact, we have hopefully learned from all the mistakes of our youth and middle age. We have acquired maturity, if not great wisdom. We can't change the world. We grew up in a troubled world, and here we are, still in a troubled world. It will always be so because humans are troublesome by nature. But if we have survived into our 60s and beyond, it is because we have learned to live with trouble. So here it is, the golden years, Ruskin Bonder likha, the many joys of living a good long life. I don't know whether we will live a long life or not, but how much we live, however we live, I think we should at least ideally we should try to live happily. And I hope this book or any other book that you read helps you in your journey. Thank you so much. দেখা হবে আগামী পর্বে। টাটা।